Good evening, students. Today, MBA 105 Research Fundamentals and Terminology सब्जेक्ट आपण आज स्टडी करणार आहोत. तर त्यातले मेन युनिट फर्स्ट युनिट जे आहे तर रिसर्च फंडामेंटल्स अँड टर्मिनॉलॉजी. तर त्यामध्ये आपल्याला रिसर्चचे ऑब्जेक्टिव्ह, त्याच्यानंतर डिफिनेशन ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ रिसर्च, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च, importance research concept, the language of research, the language of research मध्ये concept construction, definition, variable, काही मॉडेल्स असतील, theories हे करायचं. तर research means the research in a simple words meaning something new, physical or conceptual knowledge. The word new in the underlying concept in any formal definition or meaning of research. These researchers have contributed in several ways to our knowledge, enhancements, and understanding. They have demystified the mysteries of nature, the universe, and the world around us. Discover the anatomy and function of our body. Discover medicine and for to reduce our surprise and also increase the lifespan. Provided us with the means of comfortable living in all respect, improve quality of life, and map the world to a global village. Provided tools for connecting business and trade in an efficient manner, and many other numerous ways. The first जे आहे रिसर्च काही युनिटचे काही ऑब्जेक्टिव्ह आहे त्या ठिकाणी. तर ह्या टॉपिकचे मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहे अंडरस्टँडिंग द रिसर्च प्रोसेस, एक्झामाइन द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स रिसर्च, तर प्रेझेंट इम्पॉर्टंट रिसर्च कन्सेप्ट and provide a short detail of the language of research. तुम्हाला फर्स्ट सेमिस्टर जे आहे तिथं तुम्हाला एक प्रोजेक्ट कम्प्लीट करायचा असतो आणि ह्या प्रोजेक्टमध्ये ह्या रिसर्च मेथॉडॉलॉजी ज्या आहेत त्या तुम्हाला यूज करायच्या असतात. आणि हे सगळे पॉईंट्स जे आहे रिसर्चचे, त्याचे प्लॅनिंग असेल किंवा आराखडा असेल किंवा क्वेशनरी जे असेल किंवा मेथॉडॉलॉजी आहे त्याचा यूज करून तुम्ही त्या ठिकाणी तो प्रोजेक्ट जो आहे MBA प्रोजेक्ट फर्स्ट सेमिस्टरला जो सबमिट करायचा आहे तो तुम्हाला याच्यासाठी हा सब्जेक्ट जो आहे तो त्या ठिकाणी यूज किंवा ह्या सब्जेक्टची तुम्हाला हेल्प होईल. आणि याच्यात जसं स्टेप दिल्या रिसर्चच्या, रिसर्च म्हणजे काय किंवा कसं त्या ठिकाणी आपण हे केलं पाहिजे, सब्जेक्ट चूज केला पाहिजे, अशा प्रकारे तुम्हाला याचा बेस घेऊन तुम्हाला ह्या प्रोजेक्टला ह्या सब्जेक्टची हेल्प होईल. तर डेफिनेशन बघूया आपण रिसर्चची. तर डेफिनेशन मध्ये there are several formal definition of research such as dog systematic investigations, second carefully or business research studies inquiry and endeavor to discover or collect all facts by the scientific study of a subject. तर ह्या थ्री जे आहेत त्याचं त्या ठिकाणी विचार केला जातात. आता रिसर्च मीन्स इट इज अ ऑर्गनाइज सिस्टम डेटाबेस scientific inquiry or investigations into a specific problem undertaken within the purpose of finding answer of solution to it. म्हणजे आधी आपण डेटा कलेक्ट करायच्या अगोदर त्या जो एरिया आपण घेणार आहोत किंवा फील्ड घेणार आहोत तर त्याच्यामधला आधी तुम्हाला त्याचा काय प्रॉब्लेम, स्पेसिफिक तिथला काय प्रॉब्लेम आहे त्याच्यावर त्या ठिकाणी डेटा आहे. आणि तो डेटा जो आहे तो सिस्टमॅटिक, डेटाच्या टू टाइप्स असतात, एक इनडायरेक्ट डेटा असतो आणि एक डायरेक्ट डेटा आपल्याला त्या ठिकाणी भेटत असतो. तर त्याचा यूज करून आपण ते अनालिसिस हे जे आहे ते करायचं असतं आणि तो प्रॉब्लेम कसा सॉल्व्ह करता येईल त्याच्यावरचे सोल्युशन काय त्याच्यानुसार तुम्हाला कन्क्लुजन करायचं असतं. तर रिसर्च कॅन ऑल्सो बी डिफाईन्ड ॲज अ सायंटिफिक स्टडी which by means of logical and systematized techniques. म्हणजे एक लॉजिक असताना सिस्टमॅटिक टेक्निक्स आहे. फर्स्ट वन डिस्कवर न्यू फॅक्ट्स और व्हेरीफाय अँड टेस्ट ऑल फॅक्ट्स, and second analysis their sequence
interrelationship and expectation which are divided within an appropriate theoretical frame of reference. And third, development new scientific tools, concepts, and theories which would facilitate reliable and valid study of human behavior in discussion making. The research जे आहेत the research provides the need that guides manners, make informed discussion to deal with problem, successfully collect facts or observation, and to present them in a systematic and logical manner. म्हणजे जो काही प्रॉब्लेम असेल तो सक्सेस त्या ठिकाणी करण्यासाठी काही जो डेटा कलेक्ट करावा लागतो त्याचं ऑब्झर्वेशन करायचं आणि त्याच्यानंतर ते प्रेझेंट नाही करायचं त्याच्यातून काही जी कन्क्लुजन वगैरे निघते त्याच्यानुसार तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी त्याचे सोल्युशन हे करायचे असतात तर रिसर्च इज अ बेसिकली अ ह्युमन ऍक्टिव्हिटी engage in an individual pursuit of discovering something new. It could be a product, method, a service, a system, etc. It could also be in abstract form like idea, thinking process, strategy. Uh, However, in individual activity is not confined to highly educated person or professional as it prevents all section of the society. तर ऑब्जेक्टिव्ह काय रिसर्चचे त्या ठिकाणी मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय तर मेन रिसर्च आहे आपण स्टेप बाय स्टेप साईड बाय साईड वन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह बघू द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह आहे त्या ठिकाणी रिसर्चचं टू सीक इनसाइट into and observe phenomena and explain its logic and reasoning of happening. For example, declining probability. Second objective is to help the mankind in solve the problem faced from time to time and make life more comfortable and enhancing, for example, telecommunication and e-ticketing. Third objective is to explore the possibility and methodology of doing things which have not been done so far but are useful for the mankind in generally and an entity in the particular. Fourth, to continually improve the efficiency of present system and producer in any field. For example, compensation, recruitments, and relationship policies. 5. Test or challenge existing benefits, notation, etc., which have not been empirically proved so far. With the fix of time and therefore need to be tested again for relevance in the changes, contains or environment. For example, relation between intelligence and creativity. Sixth objective is research explore new areas that might have become relevant or even might become relevant in the near future. For example, alternative source of energy to reduce carbon emission. Seventh objective is analysis the past data for discovering trends, patterns, and relationship between, for example, business performance, price of stock, oil, in असं क्वेश्चन त्या ठिकाणी याच्यावर विचारले जातील व्हॉट इज द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ रिसर्च नेक्स्ट क्वेश्चन हे करतील व्हॉट आर द इम्पॉर्टंट थिंग्स कीप इन माइंड व्हाइल ड्राफ्टिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह तर जे हे आपण आता सेवन्थ ऑब्जेक्टिव्ह हे केलं पाहिलं तर त्याच्या हे आन्सर आहे एक सिक्स ऑब्जेक्टिव्ह हे रिसर्चसाठी त्या ठिकाणी उपयोगी असतात. The next point is characteristics of good research. The good research means given differently data that are derived by efficiently conduct practice that can be used reliably for management, discussion making, by true research is carelessly planning and executing, resulting in data that a marketer cannot use for taking discussion. Good research is based on scientific method. Good researchचा फर्स्ट पॉइंट बेस्ट आहे की गुड सायंटिफिक मेथड यूज केल्या जातात
सिस्टमॅटिक त्याचा स्टडी केला जातो. इम्प्लिसिकली बेस्ड प्रोड्यूस टू प्रोडक्टिंग रिप्लिकेबल रिसर्च. आणि जे काही कुणी अगोदर रिसर्च हे गेले असेल तर त्याच्यातली जी तथ्यता आहे ती त्या ठिकाणी चेक केली जाते. पण गुड रिसर्च जेव्हा सायंटिफिक बेस विच एव्हरी इन रिजनला त्या ठिकाणी दिला जातो आणि त्याचा सिस्टमॅटिक जो अभ्यास आहे तो त्या ठिकाणी गुड रिसर्च मध्ये केला जातो. तर फर्स्ट वन कॅरेक्टर इज द पर्पज ऑफ द रिसर्च शुड बी क्लिअरिटी डिफाईन. कुठलाही रिसर्चचा हेतू जो असतो तो त्या ठिकाणी क्लिअरिटी त्या ठिकाणी पाहिजे असते. जे काही तुम्ही मांडणार असेल तर ते तुम्ही क्लिअर त्या ठिकाणी येते. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल की इंडियाची पॉप्युलेशन त्या ठिकाणी मोर पॉप्युलेशन आहे किंवा हैजा आहे किंवा इंडियामध्ये त्या ठिकाणी पॉवर्टी खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. हे क्लिअर हे मांडण्यासाठी तुम्हाला ह्याची किंवा इंडियाची पॉप्युलेशन दरवर्षी त्या ठिकाणी वाढताना दिसते. तर त्याच्यासाठी तुम्हाला जो सेन्सस बुक डेटा असेल किंवा फील्डवर्क त्या ठिकाणी करायचं असेल वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटमधून तुम्हाला डेटा करून अगोदरचं जे इयर्स असतात त्याच्यामधले सगळे डेटा तुम्हाला हे करून ते तुम्ही प्रत्येक इयर दर 10 इयर्सने सेन्सस त्या ठिकाणी पब्लिश होत असतो आणि तो डेटा तुम्ही त्यानुसार सगळे जो डेटा असतो तो घेऊन ते एक्सप्लेन त्या ठिकाणी करून आपण हे घेतो. म्हणजे त्याच्यात क्लिअरिटी ही आपल्याला त्या ग्राफवरून किंवा जी आपण डेटा घेतला असतो त्याच्यातून आपण एक्सप्लेन करतो की ही जो ग्रोथ आहे पॉप्युलेशन इंडियातली तो त्या ठिकाणी वाढताना दिसत आहे. म्हणजे आणि क्लिअर असावं त्याच्यात कुठल्याही प्रकारचे त्या ठिकाणी असत्यता वगैरे त्या ठिकाणी नसावी. The purpose of the research should be clarity defined. The main objective of the business research, the problem address or the discussion to be made should be clarity defined and sharply defined in terms as a clear cut as possible. Getting this in writing is valuable even in instances where the same person serves as a researcher and discuss maker. The statements of the discussed problem should include its scope, its limitations, and the ways meanings all words and term significance to the research culture to the research. To do this accurately may raise legitimate doubts in the minds of research report reader as to whether the researcher has sufficient understanding of the problem to make a sound proposal attracting people. ओके, ही फर्स्ट जे गुड रिसर्चचे जे मेथड्स आहेत त्याच्यामधले पहिले आहे की ते क्लिअरिटी असावी. सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह आहे त्या ठिकाणी रिसर्च प्रोसेस शुड बी डिटेल. जे रिसर्च प्रोसेस असते त्या ठिकाणी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप आणि प्लॅनिंग आपण जसं त्या ठिकाणी बिझनेसमध्ये प्लॅनिंग हवं इम्पॉर्टंट असतो तसं रिसर्च प्रोसेसमध्ये ज्या काही डिटेल्स असतात त्या ठिकाणी व्यवस्थित मांडल्या पाहिजे. तर द रिसर्च मेथड विच आर यूज मस्ट बी एक्सप्लेन इन sufficient details to permit another researcher to repeat the research. आणि जे काही आपण एखादं रिसर्च करत असताना त्या ठिकाणी कोणाचं अनदर रिसर्चर जर आपण काही डेटा वगैरे किंवा एखादी गोष्ट आपण जर घेतली असेल तर ती कुठून घेतली त्याचं आपण हे नोट त्या ठिकाणी केलं पाहिजे. सपोज मी जर सेन्सस बुक मधून एखादा डेटा घेतला असेल तर त्या ठिकाणी ज्या बुक मधून तो डेटा घेतला किंवा सेन्सस बुकचा तिथं रेफरन्स मधून नोट करावा किंवा जे आपण रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर देतो तर त्याच्या ठिकाणी पण आपण त्याची नोट केला पाहिजे तिथं. त्याच्यानंतर आपण जे रेफरन्स बुक्स म्हणून प्रोजेक्टच्या पाठीमागे देतो तर ते त्याच्यामध्ये पण हे डिटेल्स जे आहे ज्याचा रिसर्च रिपोर्ट्स आपण फॉलो केले आहे किंवा यूज केला आहे किंवा एखादा सोर्स असेल तर त्याचा नोट करणे गरजेचे असते. Measurement of significant project details makes it difficult or impossible to estimate and validity and reliability of the data and justify weaken the confidence of the leader in the research itself as well as any recommendation based on the research.
थर्ड गुड रिसर्च स्टेप आहे त्या ठिकाणी रिसर्च डिझाईन शुड बी थ्रोली प्लॅन. तर जेव्हा आपण रिसर्च डिझाईन करतो तर त्याच्या वेळेसला प्लॅन जो आहे त्याच्या ज्या काही स्टेप्स आहे त्या ते आपण फॉलो करणं गरजेचं असतं. तर फर्स्ट द steps in the design of the research must be well planned to produce results that are so objective as possible when a sampling of the population in a whole. The report should include events concerning the degree of the representativeness of the sample. A survey of opinions or collections would not be used when more reliable events in available from documentary source or by direct observation. Biographic search should be as low and completed as possible. Improvement should have satisfied controls. Direct observation should be recorded in writing as soon as possible after the event. Effort should be made to minimize the increase of personal basis in selected and recording data. Fourth one, good objectives are here high ethically standards. The works of a researcher is often an independent and has significant latitude in design and executing research projects. A research design that includes the safeguards against causing mental or physically harm to participants and make data integrity of first priority should be highly valued. Carefully considerations must be given to those research situations in which there is a possible of physical or physiological harms, exploitation, invasion of privacy, and or loss of dignity. The research need must be just against the protection for harmful effects. Sometimes the study can be redesigned, but something it is not possible. The limitation of the renewal म्हणजे रिसर्चला शेवटी त्या ठिकाणी काही लिमिटेशन असतात आणि त्या लिमिटेशन ज्या आहे रिसर्चच्या त्या पण तुम्हाला तिथं हे राईट्स करायचे असतात. The follows of producer design and their established effect on the finding should be reported with complete frankness. There are very few perfect research design. Some of the imperfections may have little effect on the ability and reliability of the data. Others may enable them entirely. His or her experience in analysis data should provide a basic for establishing the increase of design flaws. As a discussion maker, you should question the value of research where no limitations are reported. म्हणजे लिमिटेशन ओपन सपोज आपण एखादा डेटा त्या ठिकाणी जर घेतला असेल तर तो डेटा जो आहे तर वेगवेगळ्या ठिकाणी जे सर्वे केला जातो त्या सर्वेनुसार वेगवेगळ्या ऑफिसमध्ये त्या ठिकाणी त्याची जे आहे ते संख्या त्या ठिकाणी दिली असते ती काही वेळेस त्या ठिकाणी चेंज दिलेली असते किंवा त्याचे पर्सेंटेज एखाद्या ठिकाणी 1 असते एखाद्या ठिकाणी 2 असते तर त्या ठिकाणी आपण त्याच्यासाठी जो आपण स्टँड दिला जातो किंवा क्लिअर कट त्या ठिकाणी आपण त्या जो रिसर्चचा पार्ट घेतला असतो किंवा जिथून आपण तो डेटा घेतलाय त्याचा सोर्स म्हणून त्या ठिकाणी नोंद करायची असते किंवा रेफरन्स म्हणून आपण देतो तर त्याचं नाव त्या ठिकाणी टाकायचं असतं. Properly analysis to meet the discussion maker needs. Extensive analysis of the data should be done to reveal its significance, what marketers call insight. The methods of analysis you should be appropriate. The extent to which discretion is made is frequently a good measure of the competence of the researchers. Okay. Seventh is finding present clarity. The presentation of reports gives events of the intensity and capability of the researchers. For example, language that is restricting, clear, and precise assumptions that are carefully drawn and helps with appropriate research and an appropriate effort to achieve maximum objectively tend to leave a favorable impression of the researcher. With
the discussion maker. Generalization that outturn the events on which they are based and unnecessary variables trained to leave an unfertile impression. Such report as not valuable to managers waiting for the minefields of marketing discussion making. Presentation of data should be compressive, easily understood by the discussion maker and organized so that the discussion maker can readily locate a created finding. हे त्या ठिकाणी रिसर्चचं कन्क्लुजन शुड बी जस्टिफाय आपण जो डेटा हे केले असतो त्या ठिकाणी त्याचे ऑब्झर्वेशन केले असतं तर त्याच्यानुसार एक कन्क्लुजन बाहेर त्या ठिकाणी पडत असतं आणि हे कन्क्लुजन आहे ते आपल्याला तिथं जस्टिफाय करणं आवश्यक असतं आणि कन्क्लुजन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑफ रिसर्च पार्ट. Conclusion should be provided so that extend only for which there is support of the data. म्हणजे हे कन्क्लुजन जे आहे तो आपण जो डेटा घेतलेला असतो त्याच्या डेटावरून जेव्हा आपण त्याच्यावर अनालिसिस करतो डेटावर तर त्याच्यावर कन्क्लुजन येत असतं. Research are many times tend to provide conclusion on the basis of their personal experience and their interpretations. A good researcher should always describe the situation under which their conclusion seem to be valid. Okay, and last one, research should be carried out by an experienced research. Research should be experienced and should have a good image of conducting research and should be a person with honesty. This will lead to more confidence in the research. So the leaders of the research report should be provided with sufficient information about the researcher so that they can judge the trustworthiness of the research study and the value of the research study. For, the, for this reason, the information about the qualification of the research should be provided in the research report. म्हणजे कारण त्याच्यावरून त्याचं क्वालिफिकेशन किंवा जी इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केली असेल त्याच्यावरून त्याचा रिसर्च रिपोर्ट हे ठरतं जसं वेटेज जे आहे ते त्या ठिकाणी होतं. आता रिसर्चच्या काही इम्पॉर्टन्स कन्सेप्ट आहे तर वेगवेगळ्या त्या ठिकाणी इम्पॉर्टन्स रिसर्च कन्सेप्ट आपण करूया. डिटेक्टिव्ह रिझन जे आहे फर्स्ट वन. The detective reason is a top-down approach that leads of the specific from general. It means that in an imperial research, a researcher begins a study by taking into consideration other theories that have been already development related to a topic of interest. The detective approach helps a researcher to think about research that has been already conducted and to develop an idea about executing uh, or adding or that theoretical foundation. From the board idea, the researcher works to develop an hypothesis. The new study by the researcher will test this new hypothesis. For this purpose, specific data is to be collected and analyzed in the new study, which will form the basis of the test of the hypothesis. With the help of the data collected, it will either confirm the hypothesis or it will not. म्हणजे hypothesis is very important research concept जे आहे याच्यासाठी आणि hypothesis याच्यानुसार आपण ही जी concept आहे ती त्या ठिकाणी justify केली पाहिजे. It is also important is not that a hypothesis that is not confirmed has not been false. Example of detection. All students at global school at discipline premise 1 and Sarah is a student in global school premise 2. Sarah is the discipline conclusion. Okay. The inductive reasoning the inductive reasoning is a bottom-up approach that moves to the general from the specific. In this case, especially refers to an observation made by the researchers in his study that eventually leads or board generalization and theory and inductive research method
approach starts with specific observation made by a researcher who began a study with an idea or a topic or interest. Just as in a detective approach to search in an inductive approach, the researcher does not consider related theories very much into the research from the observation of measures that the researchers conduct generally in the field and not in a laboratory setting. Cluster of data or begin to emerge. From this identify regular or pattern, the market research general think that come with analysis of the data. म्हणजे तो डेटा जो आहे तुम्ही एक तर फील्ड वर्क करून तो घेतला असेल किंवा लॅबोरेटरीमधून तो त्या ठिकाणी केला असेल. म्हणजे तो डेटा जो आपण घेतला फील्ड वर्क किंवा इतर ऑफिसेस वगैरे याच्यामधून तर ते डेटा आपण लॅबमध्ये चेक करतो आणि त्याच्यानुसार त्या ठिकाणी आपण रिझनिंग देत असतो. In introduction, we draw a conclusion on the base on one more particular facts or this or events. The conclusion explains the facts and the facts support the conclusion. आपण जो डेटा त्या ठिकाणी करतो आणि लॅबमध्ये टेस्टिंग केला जातो त्याच्यानुसार त्या ठिकाणी त्याचं कन्क्लुजन किंवा अनालिसिस त्या डेटाचं अनालिसिस होतं आणि त्याच्यानुसार आपलं कन्क्लुजन बाहेर पडतं. For example, suppose the students in a particular school are not able to score good marks. There is a fact. Student did not score well in the exam. Under such circumstances, as we ask why the students could not score well in the exams. One possible answer to the question can be that the student did not prepare well for the exam. This conclusion is an induction. The nature of induction explains that the conclusion is only a hypothesis. It is only one explanation among many others, but there are other explanations also that fit the fact just as well. Okay. The regional relatives did not have sufficient stock to fill customer requests during the promotional period. Second, a tie by the employees of the trucking team provided the stock from arriving in time for the promotion to be effective. And third, a category 5 means close all the retail location in the region for the 10 days during the month. The next point is the language of research. The research importance point is language. In research, we first try to know that is so as to further understand, clarify and forecast phenomena. Also, there can be different questions. What will be the marketing department's reaction to the new flexible work schedule? Or why did the stock market price show higher when all normal indicators suggest it would go down? Now, to answer this question, we must have some understand definitions like who are the members involved of the marketing department, clear of professional, what type of reactions and what the normal directors. Such question require the use of different construction and definition. There are other terms also used by researchers to consult about apply the theoretical markets problem. The language जी आहे ती त्या ठिकाणी क्लिअर लँग्वेज त्या ठिकाणी असावी त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी क्लिअरिटी असेल किंवा क्लिअर लँग्वेज असेल तर ते लवकर त्या ठिकाणी अंडरस्टँडिंग होते. सेकंड की त्याची कन्सेप्ट जे आहे तर देअर शुड बी अ कॉमन ग्राउंड properly understanding the communication information about objects and events. Concepts are useful in this context. The concept conveys the meaning or characteristics as associated with certain object, event, situation, behaviors, and condition. Classified objects or events are the basic of common characteristics and categories, then creates concept. Suppose when you think
of a document or an ATM card, what comes to mind is not a single example but your collected memories of all documents and ATM cards from which you abstract a set of specific and definable characteristics. Okay. For example, we see a person passing and identify that he is walking, skipping, running, or frowning. All these movements represent different concepts we can also abstract by making uh, of certain visual elements of which we identify that the moving objective in an old male rather than a female or a truck or horse. We use various concepts daily in our all the activities. Okay. Concept means the one point is source of different concepts. So usually concepts that are very common and in general use have been developed out time, though their language use. We obtain them through personal experience, but there is difficulty in defining uncommon concepts. This problem can be solved by borrowing from other language or to borrow from other fields. For example, art in dictions and second of, for example, the concept of gravity in borrowing from physics and used in marketing also to explain why people shop where they do. Second, important of concept of research. In research, hypotheses are designed with the help of concept. We collect data using the measurements concept. The research can be useful if depend on how visible we have considered or problem, how well the concept can be understood. For example, when we can conduct a market analysis of the customer flow, question of customer loyalty, we should be able to capture the attitudes of the people clear. Though attitudes are different to measure, yet we must try to measure those using concept clearly. Okay, so we need to limit the concept to proper mention of time frame such as fortnightly, weekly, minutely or yearly. म्हणजे जी फ्रेम असते त्याची त्या ठिकाणी टाइम जे असतात तो वीकली असेल वेनिंगली असेल किंवा इयरली त्या ठिकाणी असेल स्पेंडिंग इज डन बाय द हेड ऑफ द फॅमिली और बाय हेड ऑफ फॅमिली only or by all family members and other classifications regarding spending on different items which are useful for the research purpose. Okay, construction just that research madhya, the concepts are defined by the degree to which the concept does or does not has something objective to refer. For example, a time or table is an objective concept. We can point to a table and we have image of the characteristics of all tables in our mind. But take an abstract concept like responsibility, it is much more difficult and visualized. We can call such abstract concept as construction, and construct is an image abstract idea specially meant for a given research and or theory building purpose. Construction are made up of a simple or more create concept. It is when we cannot directly observe the complex concept. For example, the construct of certified service customer involve different concept which helps in evaluating the satisfaction of a particular consumer. Second one is definition. Confusion about the meaning of the concept can destroy research study value without the researcher or client even knowledge it. If words have different meaning, the parties in the parties are can not communicate well. Definition are one method to solve this problem. The two kinds of definition are
Dictionary definition and opinion definition. The dictionary definition, we define the concept of by a synonym, but dictionary definition usually gives circular definition which may not be satisfactory for the purpose of research. For research purpose, we will measure the concept of the construction and this make use of proper definition. Okay. Operational definition is operational definition is a definition which involves interpretation for testing or measurement. ओके आज आपण इथं थांबूया नेक्स्ट फ्रेंड आपण कंटिन्यू द व्हेरिएबल्स पॉईंट जो आहे तो कंटिन्यू करू ओके थँक्यू व्हेरी मच सरायचं हे कुठे स्टॉप व्हिडिओ स्टॉप